Всем привет, друзья! Меня зовут Mizzram, и сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy, Хогвартс Наследие. Короче, в прошлой серии что было? В прошлой серии, мы, нашли какую-то шахту, ну, когда в замок руку доходили, и еще у нас была арена с драконом, вот. И, короче, я, опять-таки, поделал несколько заданий, чтобы основное задание высвечилось, так сказать, вот. Мы пришли к шахте, чтобы у нашего друга, Себастьяна или Себастьяна, ну, встретиться с ним, короче. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Давай незаметно. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Окей, так. After you. После меня, спасибо. Ты такой душка. Нет, честно сказать. Ну вот. Я 3 бомбарда поставил, что ли? Надо вот это еще поставить. Давайте. Пошли. Но мы как-то довольно-таки рано сделали, да, походу? И, кстати, я когда выполнил все уроки, мне дали вот этот плащ. Символ факультета. Так. Так, вот и пацаны. Ranrock's loyalists are out for blood. Petrificus totalis. Так, тихо, тихо, всех будем устранять. Я не хочу вот так, чтобы заварушка была. Так. По одному. Petrificus totalis. Разделяем. Ну, как говорится, пара. Как говорится, разделяй и властвуй, да? Цезарь не зря так говорил. Он что-то знал в этой жизни, да? Так, а как их разделить бы? Или вот так просто сделать? Опачки. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Красава, блин, я студент. Мне это как-то странно кажется. We make a good team. We do at that. Ну да. Мне... Once again, we could fight our way through or be discreet. Know which one I'd choose? Я про что говорил? Типа, меня смущает один факт, что мы студенты, и мы убийством занимаемся. Someone there. Revelio. Так, тихо. Блин, ну вот. Как всегда, не получилось, да? Воу, тихо, пацаны. Чё бомбарда не сработала? Как же громко. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. О, блин, только не говорите, что сейчас мерзкие пауки будут, да? Да, походу так и будет. Ну ладно, посмотрим. Я не знаю, я скорее всего думаю, что мы уже за 3 серии скоро закончим. Думаю. For better or for worse, we're in.
Тихо. А что, можно пройти по-тихому? Afraid to fight? Не получилось как всегда. Зачем так This mine шуметь? looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Ну да, тут паучище. Ты видишь, блин, здесь трупы лежат. Офигеть. Ну ладно. Вот здесь знак. Арахнофобы вычищата, да? Блин, как я быстро сделала. 30-й! Так, тихо. Up for a bit of dying, are we? You are terribly А, ну ясно. Да не тот. Ай, блин, ай, блин. Let's get this up. I will make it. Stupid. Defender. Get a captain. Expelliarmus. Bombarda. I should have been your death. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Так. Ясно. Accio. Guardium Leviosa. Так. Рунический символ. А зачем она вообще It's no нужна? wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes. Smashing. Qualities, really? Should have thought to conjure stairs. А чего? В смысле? Почему наверх? А, репару. Я понял. Бля, здесь иногда столько всего нужно использовать. Я в афиге. Reparo. Но мы же маги. Да, мы колдуны, волшебники. Опа. Опа-на. Все, арахнофобу минус из моего видео, минус чата. Да, еще 29 уровень. Stupid one. Defender. Expelliarmus. Не хочу я никого в воздухе держать, спасибо. Не We're надо. making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Надо торопиться. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так, там пройти нельзя. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Quiet as a grapple, you are. Suffering, do you? Блин, почему... Опа. Почему все 29? Expelliarmus. Defender. Making this too easy. Так, Accio. Don't you try again, I beg you. так, еще. Bombarda. Expelliarmus. Accio. Potato. Stupid one. We're not finished yet. It's almost as if they Надо было на него использовать. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Так, окей, я понял, что без этого никак, походу. Воу! Жесть, их тут двое. Expelliarmus. Так, а там ушатать надо. Defender. Bombarda. Блин, не надо ко мне сзади поставить. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Confringo.
certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Да, Слизерин это чё? Revelio. Так, окей, я вижу один знак. Confringo. Так, походу не сработало. Из-за этого, кажется, да? Rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Так. А чё, с ним можно мне, что ли? Со мной ходить с ним? Да? Опа, это чё вообще такое? Записки из дневника Исидоры. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой. Когда падала, ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не придется страдать ему. Черная смерть? Это ж A чума. journal entry by Isadora. А чё, чумой Hopefully it will болели? help us unravel more Sebastian, of this I think I mystery. found something. A canvas piece. Кусок Brilliant. холста. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. А чё с ним посоветоваться? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Ну давай. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Так, а чё там? Крипта? Что? Разве мы не отсюда пришли? Окей. Зачем мы это делаем? Я помню, чтобы типа им что-то доказать, чтобы картины появились. It has to fit. Чё, мы в Хогвартсе? А, вот что мы делали. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Так, и чё за trouble? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Слышь, ты чё, не горячись, дружба? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. И что теперь? Чё, у меня уже задания не будет? Да, блин, не будет. Офигеть. Спасибо, папаша. Ладно, давайте с ним кровной росой или что там будем делать. Так, вот Джон. Ну ладно.
проходите. Спасибо. Спасибо. Итак, ребята, я, короче, решил, потому что, блин, я одно такое задание пропустил, не смог записать, потому что, смотрю, я не записываю, оказывается. Короче, я задание сейчас одно выполнил с Поппи, там, насчет этого дракона, мы ей яичко вернули. Вот с Поппи. Давайте, я думаю, нам будет интересно Круцы узнать, как это, потому что одно из запретных заклинаний. Или смертельных, ну я не знаю. Ну, короче, давай вот это узнаем. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Ну, идем. He's this way. Углубленное изучение. Блин, офигенное так, да, появление комнатки. Ну, Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Призрак. Good luck. Извращуга, да? Радужный. Окей. What are you doing here? Hello, Здорово. Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Тебе не интересно? I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Ну окей. I hope we don't regret Чё это? this. Sebastian! Over here! Confringo! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Revelio! Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Confringo! Simple mathematics on this. Надо это типа на скорость сделать. Oh, there. Something's happening. I hope we're ready for this. Идемте, пацаны. Так, что это? Ноктум Ракс. Опа. Я должна открыть им глаза. Наш род...
наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Ноктуэмракс. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Repairer! Gaunt? Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice Whoa. I hear. Здесь этот будет? Как там? Ну, блин, второй час. Гигантский змей. Как его звали? Да, это он. Я слышу его. Это он. Как его звали, блин? Ну вы поняли, да? Гигантский змей, который по трубам ходил. Да, вот это он. The voice is ancient. You hear a voice? Да? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. О, I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. никаких сомнений. Все норм. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Блин, как это змею звали? Парсилтанг, да? It worked! Воу. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Василиск, вот, Between the two of точно. us. Я вспомнил. Never mind. Василиск. Василий. There's no Revelio. clear way forward. Lumos. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from had closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Так, давайте тогда я вот так сделаю. Lumos. Revelio. Lumos. Так. Здесь, походу, можно пройти, да? Так, что это? Замок Слизерина. Dial requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. That Whoa. didn't sound good. Salazar Жесть. Slytherin made this easy. Есть курить. О, блин, я такого не знал. Стоп, а там тоже есть? Сейчас почитаем. Lumos. Да, тут замок есть. А. Так, кругляшок и змея, да? Another gate. Seems Slytherin like to play Так. games. Во. That's running the family. Look in a mirror, Sebastian. Matching the symbols did open it. Lumos. Тихо. Do that myself. But you got to it first. Nice work. Так. Подожди. Так, это третий. Почти ко второй. Надо по порядку читать. Блин. Да, Василиск. Василий! Так, давайте. Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Ноктуэмракс. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Так, это вот эта дверь, Poor да? Aunt Noctua. Что-то такое и... А? Это утюг какой-то? Ну давайте сейчас на практике изучим. Так. Так, утюг. О. Ну, с такими заклинаниями, загадками я That sounded могу. promising. А, тихо. Another dial solved. Impressive. Nice work.
Подожди. 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 Надо вот это почитать. Так, третий запись. Я провалила испытание, и меня хлыстнуло по лицу. Будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нету, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. В скриптории наверняка есть что-то, что поможет мне доказать. Наше наследие было понятно неверно. Но кто... Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. А это что, где She это? did. Там? And she was my favorite person in the world. Lumos. Какая хорошая тетя, а? И археолог, и исследователь, и борец. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may За not be правое дело, obvious which борец. leads where. Так, окей, четвертый. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка Салазара Слизерин. Оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнений. Noctua references painful and arduous challenges, but Так, also треугольник. rewards. И Painful. круг с ножками. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Another, not the welcoming sort, was he? Так, и треугольник, да? Да. Отлично. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Да, его же... Это Василия еще не убили же. Это где-то 100, 150, 200, возможно, лет до Гарри Поттера. I Так spotted что something ahead. Looks есть... troubling. This whole place is troubling. Confringo. For my aunt's sake, we cannot stop now. Revelio. Подожди, дай поближе The подойти. gate! I think we're locked in. Again. А, Зан Then тоже. Salazar Slytherin is not yet finished with us. Круцо. Lumos. А Круцо это что было такое? А, вот еще записка. Ух, блин, жесть, кто там орал. Это конец. Я в ловушке. Я слышал чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ноктем Ракс. Ominous. Her skeleton. А, это она. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Ах, я тоже знаю. Себас, давай. You Кого-то said you сейчас know what to do. будем... Tortured faces on the Ну door да. and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Давай лучше ты. You know him better than I do. Very well. Wish me luck. А, блин, поговори с ними, блин. Wish we Я had думал, some на liquid нем luck. используй. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. Lumos. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Ну давай я. Давай, как раз научусь. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that,
yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Не-не-не-не. Давай я на тебя. I Я не want to хочу learn the страдать. curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Блин, ты меня еще убьешь, ты как-то неправильно можешь сделать. Ух, блин. Ну идем. Ай-яй-яй. Итак, первое заклятие готово. Круцианус. Поехали. Ready? Давай, Себастьян. I'm ready. Ну вот, живой же, ты чё? Ох, блин. Чё за дед такой Посейдон, а? Это он? Are you alright? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Ну We идем. made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Блин, какой дед был, I а? can't believe we're here. Revelio. О, Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. Благородное I'll wander пальто. around a bit. May I have a look? да подожди. Так, кружка. Подожди, подожди. О, это старый какой-то. Так, боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Или мне такие... Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как я. Что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что маглорожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это так же, кажется, деды разговаривают. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон. Это Василий. И оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Это Волан-де-Морт. Том Реддл, да? Вот это же он его наследие. Revelio. Давай, Себас. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this Так, far. здесь дверь еще We were есть. lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Что сломал? Revelio. Ну идемте дальше, окей. Подземелье? Тут подземелье есть. Ну идемте. Блин. А тут еще I see a есть? way out. Best news I've heard all day. Тут есть еще эти типа тайные комнаты этих. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Не-не-не-не-не. Understood. I'm
truly sorry about your aunt, Ominous. Мне тоже жаль, но... Не-не-не, братишка. I suppose. Засебаешь курс от боли, поскольку получает длительный урон, так накладывает жертву проклятиев. Нам еще этот Авада Кедавра, Империю учить. Ты чё, I братан? am grateful to know what happened to her. Thank you. Так, подожди. Бля, все-таки не открылся. Ну ладно, идемте с ее матерью поговорим. Что делать еще, блин? Она класс прорицаний ведет, оказывается. Окей, она, оказывается, профессор. Ну, блин, это вообще интересно. Мне вот интересно, если тут еще, как я говорил, тайные комнаты других основателей. Типа Гриффиндор там, Коктеврам, Пуффиндуй. Это же интересно узнать. Мы знаем... Что за досада? You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Офигенный бэкграунд, да, песня такая. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Так ты Фури. Понятно. Да шучу, я шучу. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. Ну да, но оборотень. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Ну да, твоя мама права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Тебя подстрелят там. Ой, подстрелят. Тебя там убьют. Тут же еще пушек не придумали. Ну да, это как этот Сириус Блэк она. Типа, он тоже же там умел превращаться. Там он в собаку превращался, а вот этот учитель, я его имя, конечно, забыл. Он в оборотня мог превращаться, реально. Ну да, она в оленя. Классно. Давай, Поппи, с тобой поговорим. Что там с нашим драконом? Короче, что случилось, я быстренько объясню. Мы пошли и вернули яичко дракону. Она нас чуть не спалила.
но потом она яичко проглотила, ну как, просто в своей челюсти забрала его, и все. Oh, good, you're safe. Да, я безопасен, спасибо. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Ну, I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Ну окей, поговорим. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. У нас есть задание, блин, нет. Блин, почта хотя. Я почту давно не читал. Может, из-за этого у меня задания нету, блин. Может, реально из-за этого? Да. Что-то на гобледуке. Давай, окей. Надо бы просто, оказывается, почту прочитать. Офигеть. Шахте, иголок, юга, Хогвартса. Так. Мне в астрономическую башню идти? Зачем? Ну окей, кто знал, блин, я уже не помню, что надо было почту открывать, оказывается. Да, вот поэтому, ребята, всегда проверяйте почту. Вдруг там у вас что-то придет, не знаю. Там уведомления там на сайтах госуслуг. Да, шучу я. Ну вот. О! О, извращенец. О, извращуга. Ходит там, а? Так, Самитой. Hello there. А, Амит, это наш друган. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Давай, пойдем. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Окей. О, Revelio. сайт руководства. Если кому-то интересно, я имею в виду. Ладно. Так. Ох ты ж. Воу. Тихо. Я так далеко не ходил. Придется полетать. Ну а что делать? Закончу, и можно уже будет серию заканчивать. Бля, меня, конечно, Вася порадовал.
Василий меня очень даже порадовал. Если, блин, мы его еще и встретим в этой игре. Ух! Это что будет, а? Это что будет? Так, тут еще поезд есть, оказывается. Интересно, я этого не знал. Так, мы на месте, друган. О, у нас гоблин-друг. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Да подожди! Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Окей. Amit and I can do this. I will await your return. Ну I shall ладно. see you soon. Ну что ж, идем тогда туда. Так, а сколько нам заданий вообще осталось? Бой? А, ну окей, спасибо. Спасибо. Так, нам еще осталось 8 заданий выполнить. Да, по серии по 2-3 задания. А, типа вот так, что ли? Clever. Ой, это же знак китайской какой-то компании. Я видел, они фильмы какие-то. Или Legendary, кажется, или Империя, что ли. Что-то такое, я помню. Я видел во многих фильмах этот знак. Окей. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine.
It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Я вообще Impressive workmanship aside, it's the only way forward. вот. Насчет сюжета, скорее всего, да, вот потому что люди же не доверяют гоблинам, из-за этого I still can't believe we're inside a goblin mine. из-за этого они хотят, наверное, скорее всего Акио. взять этот. Так, пошла. Моча по трубам, блин. И зачем это мне? Нужно было? А, ради сундука. 60 бачей, спасибо. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Как вот меня не Keep your притягивает? wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Тихо. Yes, of course. Так, тихо. Revelio. Надо по стелсу все выполнять. Я не хочу просто драться со всеми. Так, отходим. Ух. Да нет. Иди туда, да. What was that? Ну ясно. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Так, Revelio. как открыть? А, вот так, да? Accio. We're being watched by a door. Так, стоп. Или типа толкнуть надо. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Да. Может, теперь надо? Да, в самом Revelio. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. Спасибо. Не знал. Так, а это зачем? Revelio. Для сундука? Ну, нафиг его. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Да, спасибо, капитан Очевидность. Я не знал об этом. Revelio. Так. Деньги. Так, ясно. Right. Don't wish to be seen, do we? Revelio. Так. Petrificus totems. Over here! Fascinating to see gobbledygook Revelio. in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Окей. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Кстати, стоп. Я забыл, у меня же талант есть. Надо его на стелс скачать. Как скачать сразу? Поразить врагов поблизости. Отлично. Теперь можно всей группы.
Блин, как? Да нет. Так, вот здесь где-то. Let's get this over with. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Bombarda. Так, бомбарда не помогает. Revelio. Придется подальше идти. Confringo. Expelliarmus. Accio. Так, кнопка. Так, пошла водичка по трубам. И куда она идет? Revelio. А что реально? Зачем тогда я сделал? Так, стоп. Devil's Snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Блин. Листья бадьяна. Revelio. И все. Lumos. Why could it sneak it up? Lumos. Так, отвалите, пацаны. Lumos. Так, можно люмус больше не использовать. Revelio. А вот Ревелию надо бы поиспользовать. Так, давай, по-тихому. Petrificus totalis. Так. Стелс, это наше все. How nice of you Отлично. to stop by. Ух, пацаны, что-то заметили. Они недовольны. Revelio. Так, здесь нет никаких планов, там есть. Так, тихо. Ну, блин, я думаю, здесь проход есть. Я знаю, я умный. Спасибо за комплимент. Petrificus totalis. Ready to fight. Ай, блин, да. Accio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. How many of them are there? That should be the last one. Воу. Accio. Тихо, ты чё? I'll be quiet. Revelio. Confringo. Так, вот и планы, да, его? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ну, окей. Revelio. А как? Блин, мне надо There возвращаться. must be a quicker way out of here than retracing our steps. Вот Revelio. этот? Ну, блин. Хотя там какой-то проход есть, вот.
Может, это он? Да, это он, вот, 100%. Так. О, блин, ты I need a переместился. moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Да, валим отсюда. Так. Делают гигантский борг, We're almost который out of here, Amit. Look, the lift. пронзит Welcome sight небеса. indeed. Борг пронзит небеса их. Ну окей. Понятно. Так. Этот гоблин сейчас скажет, мне интересно. Вот. Так, ну идем к нему. А, с Амитом надо поговорить. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Ну окей, давай. Without further ado, adieu. Аривидерчи, Амит. И удачи тебе, брат. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point
built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ну да, почту надо проверять всегда. Да, грустненько как-то стало. Да, что-то на гобледухе. У меня очко таланта теперь появилось. Да нет. И что бы мне вкачать? Я бы хотел, конечно, темное искусство. О. Да, вот это я лучше оставлю. Кстати, я крутса не использовал. Блин. Надо на них тоже использовать это. Вот так. Ну окей, так, что мне там? Нету. Давайте проверим почту. Нету ничего. Ну ладно, ребята, давайте на этом тогда на сегодня закончим. Но вот такой прекрасный вид, не знаю, в 30 FPS это что ли? Ну ладно, вот, ребята. Если вам понравилось... Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Следующее испытание, да. Вот, если вам понравилось это видео, ребята, подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте это видео, нажмите на колокольчик уведомления. И с вами уже увидимся в следующей серии, выполним это испытание. И... сколько у нас там осталось заданий? Вот, 7 осталось, ровно 7. Я думаю, вот за 2 серии, ну, в крайнем случае, 3 серии, мы успеем это сделать. Вот. Вот, всем спасибо, ребята, и всем пока.